Hello friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வந்து Bioshock 2 தான் வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஸோ இந்த கேமோட லாஸ்ட் 3 மிஷன்ஸ்ல இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் see கேம் இன்னைக்கு முடியுமா இல்லை இன்னும் ஒரு நாள் இழுக்குமான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ நேற்று மாதிரி கொஞ்சம் உட்காந்து விளாண்ட கேம் முடிஞ்சிடும். ஸோ கன்ஃபார்மாக முடிக்குமா இல்லையா தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். ஓகே, ஏன் பேபி பேசுறேன்? நேற்று என்ன பண்ணேன்? பண்ணி விளாண்டேன். உள்ளே உள்ள வந்துதான் முடிச்சேன். நடக்கிற சவுண்ட் கேட்குது. அங்க என்னடா முட்டை சந்தில முட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் ஷாக் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா மிஸ் ஆயிடுச்சு. Take it all. I will take it all. அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்துட்டாரு. பிக் டாடிக்கும் கரண்ட் ஷாக் கொடுத்தா கரண்ட் அடிக்குமா? பிக் டாடிக்கும் கரண்ட் ஷாக் கொடுத்தா இன்னும் நம்ம ஸ்பியரே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எனிமிக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அவனுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. அங்க போயிட்டேன்னா இன்னும் ஸ்பியர் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஏய் போனோம், அங்கே டானிக் இருக்கு. ஈவே இல்லை. டேமேஜ் போனஸ் வித் டேமேஜ் ரிசர்ச் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, கேமரா வச்சா எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ். கீழ ஒரு ஈ இருக்குடா. October 9th, 1967. Hello. My name is Gilbert Alexander. And by the time you hear this, I will be clinically insane. இங்க பாரு எத்தனை ஸ்லாட் வேணும். பிளாஸ்மிடுக்கு இல்ல எதுவுமே. ஸ்டார்ட் எதுவுமே இல்ல பிளாஸ்மிடுக்கு. இது பாரு 1 2 3 4 5 6 7 ஸ்லாட். 7 ஸ்லாட் வாங்கணும்னா 7 ரிசர்ச் வேணா, எக்ஸ்டெண்டட் ரீல் வேணா, எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ராங் வேணும், ஈவ் எக்ஸ்பர்ட்டா ஈவ் லிங்கா ஏதோ ஒன்னு வந்து ஈவ் எக்ஸ்பர்ட் தான் ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போறாங்க. Recording these diaries in advance as a last-ditch effort to assist anyone I might threaten in dealing with me. My next message awaits you beyond the security checkpoint. The bioscan will ensure that you're sane enough to need it. This facility... Gil Alexander. As I recall, he was involved in Big Daddy development from the beginning. Likely had something to do with you and Eleanor, son. என்னடா ஓபன் ஆகல? இது பண்ணணுமா? ஃப்ளட் ஆயிடுமா? ஆடம் இருக்குமா? இது வந்த இடம் தான். ஆடம்
இருக்கா இந்த அங்க கிடக்குது. ட்ராப் மாதிரி இருக்கு இந்த இடம் பார்க்க. இடம் இருக்கு இப்போதைக்கு. சுத்தி பாடுறா, இதுலயாச்சும் ஒட்டிக்கிட்டு வேற இருக்கும் அட்டைப்பூச்சி மாதிரி. சேம் பண்ண மறந்துட. உள்ள போனோடனே வீட்டா சாம்பர் வரும். வீட்டா சாம்பர் ஜஸ்ட் செக் பாயிண்ட் சிட்டி, இட்ஸ் நாட் சேவ் பாயிண்ட். செக் பாயிண்ட்ல ரீலோட் ஆகும்லடா? ஏன் கன்சோல் ஆஃப் ஆகலைன்னா ரீலோட் ஆகும் சித்தம் பிறகு. ஒரு சில வீட்டா சாம்பர்ல தான் சேவ். ஏதோ க்ளோ அடிச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் இருந்துச்சு. அது என்னடா வந்துட்டு போயிடுச்சு. ஹாஃப் டூலங்க அங்க ஒன்று சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆமா டரத்து தான். வீட்டா சாம்பர் இப்போ தாண்டா போச்சு. சிட்டி வீட்டா சாம்பர் சேவ் பண்ணாத, இட் ஜஸ்ட் செக் பாயிண்ட். ஒரு சில வீட்டா சாம்பர் தான் சேவ் பண்ணுண்டா. சேவ் பண்ணா தெரியும். எப்போ காட்டுது பாத்தியா? சேவ் ஆலையில. அருண் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ அருண் ப்ரோ, வெல்கம். வீக்கெண்டுக்கு தயாராகிட்டா. அது ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குது. அதுக்கு தெரியுது ஏன் ஏன் பண்ண மாட்டேங்குது. விட அதை விட்டுருவாங்க பசங்க. ஏதாச்சும் மிஷன் என்னடா அதே அட்டாக் பண்ணுது. ஃப்ரெண்ட்லியா நான் பேசுவேன். எங்கிட்டா போனா மிஷன் ட்ரீ தானே எடுத்தேன்.
Alex the Great? Oh, hell, that has to be Gil Alexander, same man who left that message we're following. He sounds mad as a March hare now. Hey, smoke அது. First aid kit. Okay, trackல நான் இன்னும் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஆ? பிக் டாடிக்கா? ஓகே, அந்த இதில் எதையாச்சும் நம்ம வாங்கிட்டு போக வேண்டியதான். Gather Adam, let him gather identifying clearance level. Identified clinical trial subject. Classification. Protector. Designation. Delta. Status. Deceased. Error. Updating status. Please stand by. This sound is like camera sound. What's this? My secretary vouches for you? Delta, you're one of our old protectors, yes? You're a fine product, Delta. Yes, fine product. You're just lost. Say, don't look now. But I believe one of your old colleagues wants to welcome you back to the office. என்ன வந்துச்சு? எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல என்ன சரியா தெரியல. ஸ்கிரீன் பார்த்தா தான் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. விட்டாடி தானா? விட்டாடி அது. Increase damage. Super. ஐயோ தூளா போயிடுச்சு எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காதுல்ல. Designation Delta. Status updated. Status active. Access granted. ஆனா வெறுமனே புஷ் பண்ணி நீ பண்ணா அப்படி வருது. ரெண்டு டோர் போட்டா வெடிச்சு செதறிங்க. இல்லடா கன்னுக்குமே வந்து எனிமீஸ் வெடிச்சு செதறினாங்க. ஓகேவா? வேஸ்டா போச்சு. ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ஏன் அவன் மேல புகையா வந்துகிட்டு இருக்கு? பிடிக்காதா? ரொம்ப கஷ்டம். பீஸ் ஆயிடுச்சு. Hello again.
I have been exposed to a massive dose of substance Adam. By the time you hear this, I will have armed this facility's defenses en masse. You, my friend, must therefore penetrate இல்ல them ஸ்லாட் and இல்லன்னு நினைக்கிறேன் kill me. Please believe that if I could have done it myself... and on that cheery note, you may use the diary lying near this screen to bypass the vocal print locks ahead and enter the security office. The password is Agnes Day. ஏன்டா டேய் ஸ்லோல போயிட்டு இருந்து He is OP also disadvantage. அவங்க இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு மண்டல ஒரு கட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி மண்டல ஒரு கட்டு அப்ப வந்து அவன் நார்மல் ஆயிடுவான் பேபி நான் தட்டுறதுக்கு இல்ல ஓகேவா அப்பனால எனக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃப்ரீஸ் கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும்ல அதனால அது கரெக்டா இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு லேட் பாஸ் Please see password to enter. இது வேற எந்த தானே சொல்லிருக்கு ஓகே இப்போ இந்த இடத்த விட்டுட்டு போயிட்டேங்க ஏன் எடுக்க முடியல ஓகே சரி வேணாம் எடுக்க Agnes Day. This facility belongs to the city now, to Ryan Industries, at least until the rioting subsides. While it is unfortunate that such measures had to be taken, I must admit, நான் சரி கிரானேட் யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணா மொத்தமா அடிச்சு போயிட்டான் என்ன கிடைச்சிருக்கும் புல்லட் மோஸ்ட்லி புல்லட் மினி டெரட் கிடைக்கும் என்கிட்ட I am அது alone at last. Alone with my city. அந்த டைமிங்ல ஞாபகம் வச்சு அடிச்சு இல்லைன்னா மசில் மெமரியில் ஸ்லோவாக வரும் Please see password to enter. Agnes Day. Access granted. Welcome, Gil Alexander. I heard that. My likeness is company property, Delta, just like you are. Don't make me strip you for parts, Millardo! அது ஷூவா ஏதோ சாக்லேட் Please see password to enter. I warned you. Life's a pain where the man says heavy rain. Is all you need. Average Joe to Hercules. Stronger than your brain. That's why the future is haunted. Access denied. Please speak clearly. Automatic deactivation for 60 seconds. Oh, he's jamming the voice print lock with that awful crooning. See if you can find some way to sabotage his control of building security. Delta, you're dawdling. The security office is well above your pay grade. If you're so keen to help, the restrooms need a good scrub. Here's a clerk or two to help you along. டோர் ஓபன் ஆச்சு From salvation. பிக் டாடி சவுண்ட் கேக்குது லிட்டில் இது பேசிக்ஸ் நான் அடிக்கவா லான்ச்சரா
ஐயோ வெப்பன் ஐயோ கரெக்ட் வேற அடிக்கிறேன் ஐயோ ஐயோ அழுகாத பாப்பா You always save me from the monsters. No, the Adam Daddy over there. இருமா நான் லூட் அடிச்சுட்டு வரேன் We found it. இது நான் லூட் அடிச்சு இங்க தானே எனக்கு என்னமோ இருக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ராப்லாம் போட்டு விடுறேன் ட்ராப் தீண்டு போச்சு எதுலையுமே ட்ராப் இருக்காதோ எதுல என்ன இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது
ஏத்துனா இன்னும் கிரனேட் வேஸ்டா போகுது. Dance with them, Daddy! எவன்டா இது அடிக்குது? ஒரு யாருக்கும் ஹெல்த் காட்டுச்சு. இந்த ஒரு ஈவு இருந்துச்சு. அது குக் பண்ணிடுச்சு. Bigger fish to fry. இது மாதிரி 2 அடிச்சோம்ல, 1 தான் இங்க இருக்கு. Don't you Yeah, I didn't dare see touch no that one signal relay, Delta. Its value is 10 times your own. ஆமா. மீன் இங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு போகுது. See? Adam is near. எங்கிட்டு போச்சு? Come on, Daddy. It's close. டேய், இங்க பாரு எத்தனை கிரனேட். Adam, Daddy. Here. எஸ், வெயிட். நான் போட்டேன். ஆமா. Empty angels shine. Adam shine. See the light? அந்த குண்டெல்லாம் வேற வருங்க. வந்துருச்சு.
எல்லாம் என்னென்ன ஆமெல்லாம் பார்க்கறதுல Go, little fire. ஐயோ I designed that device, Delta. You fumble at it like an amorous baboon! வா இங்க வா வந்துட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி லூசுக்கா அடிக்க விட மாட்டாங்க Almost. Check 1000 add a message. என்ன மெசேஜ் 1000 add something இருக்கா This is our last speaking. My last diary. Mother found a way to rehabilitate me psychologically, but she can't remove this thing inside my body. I look in the mirror and I see a freak. I remember very little, just an artificial sense of peace, a compulsive hunger for Adam. Dr. Alexander is trying to help. He's responsible for part of my condition, but he wants to make amends. கஷ்டம் கிரனேட் கேர்ஃபுல்லா சரியா வெப்பன் என்ன வெப்பன் யூஸ் பண்ண Hey. Increase the max.
ஏய் இந்த ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப ஏதோ ஆமா சித்தி ஏன்னா அது ஏதோட இது அப்படிதான் ஸ்டோரி பெரிய எம்கேம்ல போற இடம் ரொம்ப அப்படிதான் போறேன்டா Boy. என்னடா இருக்கு எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன் இதுன்னு சொல்லல இது என்ன நிறைய அது ரொம்ப எது எலக்ட்ரோ போட்டா இன்சென்ட்ரி ஆமா இன்சென்ட்ரி தான் நிறைய யூஸ் பண்றேன் கரண்ட் யூஸ் பண்றது எல்லாம் ஃப்ரீசர் வந்து விக்டர் பிளாஸ்ட் அடிச்சு ரைட் ஏன் வாங்க முடியாதுன்ற 3 வாங்கவா இல்ல வேற எதுவும் வாங்கவா எலக்ட்ரோ போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க எலக்ட்ரோ காசு இருக்கு சொல்ல போனா யூஸ் பண்றேன்ல எலக்ட்ரிக் வாட்டர் இருக்கிற இடத்துல ஷார்ப் கொடுப்பேன் ஆனா அட்டாக் டைரக்ட் அட்டாக் பண்ணி யூஸ் பண்றது இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ வேற ஏதாவது நம்ம கீழே டிகாய் செக்யூரிட்டி காமன் தெரியுது கேர்ஃபுல் ஃபேக்டர் என்னது ஏன் கேர்ஃபுல் ஃபேக்டர் ஹேப்பிங் வெரி மூவ் ஸ்லோவர் இதனால புரியாதோ இதுக்கப்புறம் ஐஸ் ஸ்ட்ராம்னா அடிச்சோனா ஐஸ் ஈவ் சேவர் 2 வா இதாச்சு அப்படியே வயரு இதுவா பிளாஸ்மிக் ஸ்லாட் வேணும்டா ஆமா பிளாஸ்டிக் சரி இது ஜிடானிக் ஸ்லாட் அதுக்கப்புறம் அது வச்சு அப்டேட் செஷன் பார்த்தா எது வேணுமோ போய் வச்சுக்கணும் சரியா போதும் இப்போ மொத்தமா 4 வாங்கிருக்கேன் இன்னும் வாங்கவா போதுமா சரி மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சு தேர்ட் என்கிட்ட ஆமோஸ்லாம் இருக்காது முதல்ல ஆமோஸ் வாங்குறேன் Welcome to the இங்கேயும் circus இருக்கும் of value. காட்டுச்சு என்ன சொல் ஆமோக்கு சொல்றியா நான் மிஷன் பண்ண போயிட்டு இருந்தேன் வெல்கம் மனோஜ் ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கும் வெல்கம் மனோஜ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க இல்லையடா ரொம்ப நான் நிறைய தடவை அப்படிதான் வாங்கிக்கிறேன்
என்னது நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல அங்க போனேன் அதுக்கு நீ என்னமோ சொன்ன அதனால சரி எங்க ஆரோ காட்டுதுன்னு பார்க்க வந்தேன் நான். This is Eleanor Lamb speaking. I'm very disappointed in you, Delta. Destruction of a Fontaine asset is punishable by summary dismissal. Shall I simplify that for you? Fired! 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 Hey. ரிப்பேர் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் இங்கே ஏதாவது இருக்கு ஜீன் அது ஸ்போர்ட்ஸ் வரிசையா பார்க்குறவங்க இதுவும் வேணும் போனஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக்டிங் லீவு ரிப்பேர் பண்றது பாட்டில் அவ்வளோதான் எதுவுக்கு ஓகே நான் இன்னும் 4 ஸ்லாட்டையுமே வாங்கிட்டு நானேமே வச்சிடலாமான்னு பார்த்தேன் ஸோ எப்படி வீக்கெண்டுக்கு ரெடி ஆகும் வீக்கெண்ட் என்ன பிளானு வாங்குவாடா வேண்டாமா எங்க போய் பண்ணிட்டு அது எதுவுமே காட்டல இது என்ன பண்ண சொல்லிச்சு இங்கேயா மிஷன் எப்படி பார்க்குறது கோல் இன்ஃபோ restore all signal that you did அட பாவீங்களா அப்கிரேடா
அதுவே வந்திருக்கும். ஆமா இல்லையா? லாஸ்ட் 2 ஸ்லாட் வரல. அந்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணல முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா வந்து பாட்டுங்களாம் வரும். நல்லா இருக்கு. அந்த அந்த இது வச்சு நம்ம வெப்பன்லாம் போயிடுச்சு பாரு சிட்டி இது வச்சா இதுவா அப்படி வேற இருக்கா? இப்போ என்கிட்ட ஒரே ஒரு பாட்டு தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கா. அப்ப ஹேக்கிங் டூல் வச்சுக்கோவா? Procedures are quick, painless, and safe. Gee, thanks, Doc. I feel amazing. Never felt better. Wow. இப்போ இது மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் தேடி டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும். இன்சென்ட்ரி எடுத்தேன். What come? The tyrant looks upon the world, saying, all of this is mine, and by force or guile, he makes it known. The whole அப்போ ஒன்றும் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி the tyrant, even justice is with போய் தொலைங்கடா he alone is fit to weigh, to measure, and to count. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. வேற எங்கேயோ போய்கிட்டே இருக்கே. போவா ஐயோ இங்க வேற புடிக்கால. This calls everything into question. Even as I recall this, I can scarcely believe. Psychiatry has been my continual study to chart consciousness in all its strata. But intelligence does not require introspection. The son of Ryan was more effective than all his self-aware rivals. He lived without questions. I could end the self and save the world. என்னடா எனக்கு அடிக்குதா?
இல்ல enemy இல்ல எவி நாம தான் சுத்தி பார்க்கணும் எங்கெல்லாம் பாட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவா போக வேண்டியதான் நிறைய இருக்குன்னு போட்டு கேமரா வாடி ஏன் அவன் இருமிக்கிட்டு இருக்குதா இதான் பாட் ஷட் டவுன் ஷீல்டு இங்க பாட் ஷட் டவுன் காட்டி இருக்குடா மூணு மொத்தம் ஒண்ணு பண்ணிருக்கு மேல எங்கேயோ போகணும் இது மேல எந்த சைடு போனோம் அப்பதான் அந்த சைடு போனோம் இதுக்கு ரெண்டு இருக்கு ஐயோ இது ரிஸ்கி நான் என்ன வைக்கணும் கரண்ட் ஆன்டி பர்சனல் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு இருக்கு இது இல்ல எதுவும் இதெல்லாம் போய் பார்க்குறேன் க்ளோ அடிக்குதுல்ல என்னடா சரக்கு எலக்ட்ரிக் போல்ட் அதுங்க வேற எனக்கு அடிக்குது அதிகமாக என்ன பண்ணுவாங்க
ஆடா பாருங்க. இது கடுப்பா இருக்கு. சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு இதுக்கும் பண்றேன். அது நான் அடிக்கும் போது தான் நம்ம மிஸ் ஆயிடும். ஒரு அடி எலக்ட்ரிக் போட்டாலே முடிஞ்சிருது. ஐயோ இன்னும் ஒரு ரவுண்டு போகணுமா? 2 தந்துட்டேன். ஆமா பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேன். மூணுதான் வந்தேன். காசு ஒத்த பைசா தருவேன். என்ன தான் ஆடமா கடில இங்க பாரு. இங்கதான் இருக்கேன். இங்க நேரமா ஒரு வழி இருக்கு. Each new tyrant ventured here in search of conquest, Delta. இங்கதான் சொல்றேன். மேல பேபிமா இது நான் சொல்றேன். Ryan. அங்க இல்லப்பா அததான் கேக்குறேன். But every aspiring Caesar must learn to fear the knives of his fellows. Ask yourself, what does Sinclair stand to gain in guiding you here? இந்த சைடுல ஒண்ணு இருக்கு. பாட்டில் செத்து போனதா உட்கார்ந்துருக்கு. நீங்க Get to work, you lazy இது வேற கரண்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த ரூம்குள்ள தான் போல.
Sham? Anyone in the plasmid business ultimately requires the use of human test subjects. It's our dirty little secret. And to be frank, Rapture doesn't really want to know, provided the end product is sound. The volunteers were scarce, even as the economy buckled. A man named Sinclair approached us with a seemingly limitless supply. He rented them to us, bound and sedated. No questions asked. ஆமா That little infraction just earned you another slap on the nose, boy! காசு 118 108 ரூபா 181 ரூபா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு Surprise, Delta! என்னடா ஓபன் ஆகல அன்ஸ்டேபிள் காசு 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 முதல்ல நம்மகிட்ட காசு இல்லை டச்சுன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கான் Anyone in the plasmid business ultimately requires the use of human test subjects. It's our dirty little secret. And to be frank, Rapture doesn't really want to know, provided the end product is sound. The volunteers were scarce, even as the economy buckled. A man named Sinclair approached us with a seemingly limitless supply. He rented them to us, bound and sedated. No questions asked. அங்க ஒருத்தி இது பண்ணிட்டு இருந்தா ஆமா ஹார்ட் அட்டாக் மட்டும் தான் இந்த இருக்கு டச் மட்டும் தான் சொல்லுங்க Anyone in the plasmid business ultimately requires the use of human test subjects. It's our dirty little secret. And to be frank, Rapture doesn't really want to know, provided the end product is sound. The volunteers were scarce, even as the economy buckled. A man named Sinclair approached us with a seemingly limitless supply. Drill power 2 வச்சிரவா drill power ஒன்னு இருக்கு drill power 2 ஒன்னு No questions asked. இல்லடா அதுதான்டா அது வச்சதுக்கு அப்புறம் இது வச்சிருந்தேன் பேபி drill power தான் இப்ப இருக்கு அது வல drill power
எங்க போச்சுன்னு தெரியல. For you. என்ன இப்ப ஆரோ காட்டுது அடுத்த கதை கூட்டிட்டு வரா. கணேஷ் காட்டுதா ரொம்ப நேரம் கீழே போ சொல்லுது. I hear a ஐயோ இங்க நான் போக இல்லையாண்ணா டெலிகானேஷன் வச்சு எடுக்கலாம். பாஸ்வேர்டு இங்க கரண்ட் ஏன் இத்தனை அடிக்குது? எம்கே வணக்கம். ஹலோ முத்துக்குமார் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. என்ன நாளைக்கு காலேஜ் லீவா? இது ரொம்ப ஆகுல்ல? இங்க என்ன தேவையில்ல எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ண. மயில் எடுத்துக்கிறேன். Adam Delta. One little jab in the arm, and even a hopeless underperformer can be employed. Oh, you should know. Look around. Is any of this familiar? The Rapture consumer is indebted to you, my boy. We ironed kink after kink out of our domestic plasmid line on you right here. Well, let's see if you're staying competitive. Step on up and take the spotlight. ஓகே நான் பாட்டு பண்ணுமா? Ladies and gentlemen, Fontaine Futuristics invites you to shed your skepticism, Lightly on the evolve your vacation, expectations, and dissolve your doubt as we unveil the revolutionary power of our home defense plasmid series. May I have a volunteer from the audience? Come now, don't be shy.
How about you, sir? No, he's positively rigid. Yuma, at the back. Oh, come on down. Let's give it a hand, folks. நாங்க அது சண்டை போட்டுட்டு Only a single volunteer? Oh, come now, gentlemen. She'll be awfully nervous up here all alone. கரண்ட் அது ரெண்டி மாறி மாறி யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க நிக்கிறப்ப ஃபயர், அங்க நிக்கிறப்ப கரண்ட், அதுக்கு போக இன்னொரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு. கைனடிக் வந்து உடஞ்சே போயிடுச்சா? அது என்னது கைனட்டிக்கே இல்லையே என்கிட்ட. இது இப்படி செலக்ட் பண்றது அவ்வளோ இதாக ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ல போட்டு Oh dear, Subject Delta. It looks like you've upstaged a fellow demonstrator, and he's here to steal the show. What will Delta do now, folks? எங்கடா Still a winner, Delta. The tour was never the same without you. And to think you're so spliced, you couldn't stand when we stuffed you into that getup. The Fontaine family retirement plan suits you to a T, my boy. ஐ சரி நிறைய வெப்பம் இருக்குனால அதுதான் பிரச்சனை. லீவ் வாங்கலாம்னு சரி ஃபைனலை விட்டு அடிக்கிறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு அவன் இப்படி பண்றானே.
இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டோம். அது இல்லையாடா எந்த பக்கம் அப்படிதானே போனோம் இல்லையா? போடு 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 பாத்திருக்கேன்டா எப்ப பார்த்தாலும். Hacker 2 டா செக் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. எது ஹேக்கர் வச்சானா எப்படி பாருங்க. ஜீன்ஸ் பாக்ஸ்ல பார்த்தேன். இல்ல மாறிடுச்சு. Agnes Day. இந்த பாஸ் அதானே அங்கேயே சொன்னா. இங்க வந்து மட்டும் ஏன் இந்த நக்கல Hello again. I must assume by now that you're willing to help end my life. In exchange, I have prepared a friendly security escort for you. Now, there's a switch in here which will allow you access to the real laboratories where what's... Fear gun launcher. அவ்வளவுதான். யஷ் பேபி என்னாச்சு? left of me awaits you. Please, use it. Unlock the flash tool. Run away! You people will never run! You can't! Shutter. Oh, it does. நான் பார்க்கவா?
லைட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈவன் கிடைக்கவே மாட்டேது. அப்பப்போ வந்து முட்டி கொண்டுறான். ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. லான்ச்சுக்கு மட்டும் தான் அவன்கிட்ட ஒருத்த வருது. I was to be Sophia Lamb's greatest achievement. A living composite of all Rapture's genius in the body of a single man, unfettered by self-interest. Now, I am nothing more to her than a failed experiment. My scores on tests of intelligence and moral reasoning are still noteworthy, but declining sharply. She has abandoned me, and I do not have long before psychosis takes me. கொஞ்சம் கேம் ஸ்லோவாக பார்ப்போம். ஓகே, நான் ஆண்டம் வந்து கிடைக்கும். தோட்டத்தில் போகணும் போல. As I recall from my time doing business with the owners, that oxyfill station out there is just a front for a kind of hidden passage leading down below. If Lamb's hiding Eleanor from you, that's where she'll be. வச்சிருக்கவாடா வச்சிருக்கா. I'm afraid the lights in here sting my eyes terribly now. Until you arrive to deal with me, they will remain off. Please, locate the breakers and flip them, and then return here. To restore power. Classmate boy.
Sophia believes the perfect human Okay, altruist மொத்தம் is ரெண்டு just a இருக்கா? formula waiting on us to solve for X. Intelligence and consciousness are not the same, she argued. Awareness of self naturally becomes obsession with it. So, if we could suppress my sense of self, but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopian. And then, Sophia said, at long last, utopia would follow. Dr. Alexander has agreed to accept both measures of the new utopian project. He will become a kind of genetic chimera, host to all the minds of rapture, accessing their talents and memories via the Adam we have gathered. And deriving in part from Project WYK, I have developed a new set of behavioral constraints. Dr. Alexander will live to promote the common good. His love and loyalty shall be spread evenly across the entire human race. For me, that is discipline at great personal cost. For him, at last, it will be instinct. Sophia and I knew that to create the first true utopian would come at a high cost, my friend. We needed someone to be host to all that Adam, Rapture's finest minds. A willing subject, that is to say, காசு இல்ல myself. வாங்கலாம் நினைச்சேன் ஆமா வாங்கியாச்சு Whatever you may have seen inside the tank, that was indeed me. I fear the fate of Eleanor Lamb will be less physical, but no less grotesque. This tank for deep-sea life is the ideal way to dispose of me. But first, you must retrieve enough Adam-infused plant life to lure me out. The slugs feed on the stuff, and it's all I seem to want now. I have left a sample here, so you know what to look for. பின்னாடி என்கிட்ட தரியா கலப்பு போராடு வா ஏமா என்னது ஏதோ பிளான்ஸ் செடி கலெக்ட் பண்ண ஓகே ஆடம் பிளான்ட் நான் ஆடம் பார்த்தோனே ஐயோ நினைச்சிட்டேன் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன் அவன் லிட்டில் சிஸ்டரை வச்சு இந்த செடியில கண்டுபிடிச்சேன் சார் அந்த ஓபன் ஓஷ் I see you out there, Delta. You want to be top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it. என்னாச்சு Well, listen, son, those override keys you've been hunting are genetically encoded. And to get to Eleanor, you're gonna need one from Alex the Great in there. First things first, we gotta pin him down. Find those plants he mentioned and lure him back out. ஸ்கிரீன் ஷாட்
அந்த இதுதான் இப்ப கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கு. வராதுல இதெல்லாம் வருது. ஹெட்ஃபோன் போடாதனால சிக்குச்சி சிக்குச்சி நாய் சிக்குச்சி Daddy calling. Well, that's the end of the Alpha series. The pair bond simply worked too well. That madwoman Tannenbaum bit the company hand, turning some of the bonded sisters human again. Others were lost to splicers. Either way, the trauma proved too much for the bonded protectors, resulting in unreasoning rage or coma. We can harness their suicidal aggression as foot soldiers, but no more, I'm afraid. Today I saw one kneeling near a gatherer's garden and crying. கொஞ்சம் ஈவ் பேசு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் We can't have you running around the laboratories in your condition. இவங்க கிட்ட ஒத்த ஆளு கிடைக்கிறேன் ப்ளீஸா இல்ல Poor things. What a life. Marching around playing daddy until some splicer manages to kill off their sister. And then if the coma doesn't take them, they turn maniac. Nothing left to do but scream. No offense intended, son. We better get you to Eleanor on the double. Your body begins to tear itself apart. The compulsion to find Eleanor will drive you to madness or coma. You have no claim on her. Your design was among Rapture's greatest sins. And yet, you persist. Why? இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா ரொம்ப நேரம் போய்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்டேஜா இருக்கு டாடி இருக்கு
நம்ம அவனை கொல்லுவோம். கொன்னுட்டு With the rest of the disgusting அவனை அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாப்பா வேற இது பண்ணிக்கலாம். We found Adam, Daddy. Over sleeping angels. This angel's நம்ம இதுக்குள்ளே நின்னுக்குவோம். ஓகே. பக்கத்துலயே இருக்கு. இவங்களுக்கு வந்து நான் லாஸ்ட் Daddy, I'm ready. Daddy, are you taking me home too? நமக்கு ஈவ் வேணும். ஈவ் ரொம்ப கம்மி. This way. Nobody hurt my daddy. Adam, Daddy, right here. This isn't something.
ஓகே அப்ப அந்த பாப்பா முடிச்சிருச்சு. Are we gonna be together again, Dad? ஏன் அதான் அடிச்சுன்னு தெரியல. அவன் என்ன பண்றான்? எதுவும் வாங்கணுமா? What was that? இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதான் கேட்டேன் எங்க இருக்கும் தெரியுதோ. Welcome to First the aid kit darkness of value. No refund, no return. இருக்கு. ஈஸியும் காட்டுச்சு. எப்படி வந்துருச்சு? ஹெல்த் அப்கிரேட் வாங்கணும்னு சொன்னீங்களா? புதுசா வந்திருக்குல்ல? இல்லையா? குட் ஹெல்ப்பா? Hacking has fewer stages. என்ன? Beam-Saber 2 last time வாங்குச்சுல? Beam-Saber 1 வச்சிருக்கோம், 2 வாங்க. எது வாங்க? இந்த ஐஸ் ட்ராப் இல்ல. இதான் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. தெரியல, அன்னைக்கு வாங்குன மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபயர் ஸ்டார்ம் தான் வச்சிருக்கோம். ஹெல்த் லீவ் அப்கிரேட் வேணா. Beam-Saber இது வேணுமா? யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இன்னும் எத்தனை வாங்கணும்? ஹெல்த் ஸ்லாட் வாங்கிட்டு ஒன்று போடுமா? அவ்வளோதான். ஹெல்த் முடிஞ்சிருச்சு வருஷம். இன்னும் அதில் 35 தான் இருக்கு. எதுவும் வாங்க முடியாதோ? கடைசி பிளான்ட் எடுக்க போயிட்டு இருக்கோம். If any place needed a talented decorator, this would be it. The more heavens!
கேமரா சவுண்ட் வேற எங்கேயோ கேட்குற மாதிரி இருக்கு. போடு, இது வேற இருக்கு. Don't worry. Hey, baby. Here's the angel. This is where they bound us together, Father. Playing God. You were the only good thing that Rapture ever gave me. என்ன அழுக? என்ன அழுக? Okay. Actually இங்க நம்ம ஆக்டர் மேல எடுக்கணும். She was not meant to have a father, Delta. She was to be an heir to my life's work. And this is where they changed her, bonding her to you. The child she was died in this room. Adam, Daddy. Let's get it. Mommy means sunshine means angels. வேற வருவான்னு நினைக்கிறேன். Rosie spill all over everywhere. You deranged fool! No negotiation! Hand her over! Portfolio! Gotta change it up! வந்துட்டான். ஆமாண்டா. அவனுக்காக தான் இது இன்சைட் வச்சிருக்கேன். Drop that poor little girl. She's helpless. Get rid of her! You shit! You! No negotiation! Hand her over! He's nicer than other daddies. இவங்கெல்லாம் ஐஸ் வச்சு வெடிச்சாங்கன்னா இதா ஒரு ஆடம் கலெக்ட் பண்ணாலே கூடிக்குதுடா. ஒரு இது கலெக்ட் பண்ணாலே ஆடம் கவுண்ட் ஆகுது. இல்ல அவன் வச்சிருந்தானா?
Get him, Daddy! Over there! Hidey hole. Mother has destroyed Dr. Alexander. She tried to splice him into some kind of living saint who would calculate the common good and adhere to it tirelessly. Now he's become something unspeakable. Mother's philosophy is just as corrupt as Ryan's. By her standards, it would be better to have the entire world equally miserable than to allow us to strive in our own behalf. I have to get out of here. எங்கிட்டடா ஓபன் ஆச்சு Come on, Daddy. It's close. Mr. Bubbles! Someone must be on the property. இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஐயோ இங்க வராங்க மினி டெரர் இந்த தடவை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்ன வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணலாம் நம்ம அதை பண்ணி ஓ ட்ரில்லர் ஷூட்டிங் இருந்தா ப்ரொஜெக்ட் லைட்ஸ்லாம் இது பண்ணுங்க அது ஃபிளாகெட் 12 கிட்ட வந்துச்சு எது ஃபிளிப் சைஸ் கிட்டவா Even Daddy's toys have toys. அது அங்க போயிருச்சுன்னா இது பண்ணலாம்னு பாக்குறேன் This one has Adam. There's one inside. Adam inside. You're coming home with me. அங்கதான் இருக்கு ஆஹா இதுதான் இப்ப பொண்ணு நான் ஒழுங்குக்கேன் என்ன அடிக்கிறேன் அந்த குண்டை வந்து நம்மள தான் அடிக்கிறேன் அதான் தரப்பு போகுது ஓகே இங்கே போய் இருக்கு Story. டாடா போலாம் You always save me, monsters. எங்கம்மா ஏரியா இருக்கு ஓகே மேலையா ஓகே நான் இங்க லீவ் எடுத்துக்கிறேன் வேற எதுவும் இல்லைல்ல இதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்கு பட் போக வேண்டியது தெரியாம எங்கே அதை பண்ண சொல்லிட்டு
பண்ண சொல்லுது? Okay. Hello? I know who you are. Don't scare me. என்னடா ஏதோ குட்டி குட்டி வலிலாம் இருக்கு. மேல பயங்கர அவன் டோர் திறக்கும். Tuck me in. Why, thank you, Daredevil. The artery. Run, you pathetic woman! It's all about results. All right, sport, time to feed the fish. Head on back to Alexander's tank and put those plants in. Poor Gilbert. It was his will to die, Delta. To serve the majority by protecting them from his lunacy. Your entire journey here is based on your refusal to do the same. Will you grant his request, knowing that he served the family? Rebirth, huh? Sure, you live forever, but minus your body. I like my body, kid. I don't feature the idea of my memories and personality being stored in the head of some saintly child, like just one more dusty old book in the library.
இல்லடி நல்லா குறைஞ்சிருந்துச்சு. இல்லடா எதுவுமே பண்ணலடா, லேட்டா ரொம்ப நேரம். Deep sea dive catchment system online. I will be back. மம்மி வருவாங்க. சரி நான் எதுவுமே வாங்கலையே பேபி. Notice to all employees. Subject Delta is hereby dismissed. Escort them from the premises! I don't want it. அம்மா இங்கதான் இருக்க சொன்னாங்களா, அது வேற நம்ம கவனிக்கல. You tried to buy me out with this bribe, this sublime. God
Damn you, Delta! Perfect, son. You reel him in. Now, use that console there to take a gene sample. It should print up a genetic key automatically. You got the key to Lamb's hideout, sport. Eleanor's down there. Now just head out to the oxyfill station and use it. It is done. The sample disposal button on the panel in front of you would administer a massive jolt of electricity to the tank. More than enough to kill me. Whatever I may say to dissuade you, do not listen. The man whose voice you hear now is long gone. As my mind fades, I find my thoughts turn to the suffering that Eleanor will be made to endure, and I am overcome with pity. But I can only offer my feeble prayers. Perhaps after my death, you can do more. Now, please, I ask you to grant me peace. Goodbye, my friend, and thank you. Russia. இல்ல என்ன சொல்றேன் வளாடுன்னு சொல்றியா அவ வேற அப்பப்ப அழுகுறாரு Eleanor's condition may be a blessing in disguise. Early splicing tests indicate 0 genetic damage due to her condition as a little sister. It appears that she is our new vessel. This will be Ready for the boss. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு இதுக்கே 2 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு இன்னொரு Persephone, we're finally here. Find Eleanor, son, and fast. Her mama's got all rapture dying to keep you two apart. பெருசா இருக்குன்னு சொல்லல என்ன சின்னதா இருந்துச்சுன்னா நீ பாப்பாக்கு சாப்பாடு ஊத்துவ ரிஷிக்குட்டி பாத்தியா டாடி என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தியாமா இந்த பிக் டாடி வராம இருந்துச்சுன்னா தடுத்து Come quickly. I'm trapped in a cage. Something's wrong. I wonder, Delta, do you know why you are here? Have you any idea what my daughter has given you? As I watch you now, weapon upgrade irukku baby. And the drill reflector upgrade பண்ணவா நீ லாஸ்ட் டைம் சொன்னியே அதான் கேட்டேன் சரி இப்ப எது அனுப்ப லான்ச்சர் டேமேஜ் இம்யூனிட்டி ஒன்னு இருக்கு ஸ்பியர் கன் டேமேஜ் envy your ignorance. You still believe. கிட்ட நம்மகிட்ட இருக்கு நம்மகிட்ட காசு வேற இல்லையே கம்மியாலாம் இருக்கு
12 ரூபா தான் இருக்கு. Persephone, secret home of Sinclair Solutions. I bet against Andy Ryan's vision of harmony and rapture, offered him a quiet place to send anybody who wasn't working out, and now I'm sitting on my own private think tank. Technically, Utopia shouldn't have much use for a detention facility, but if you do business as long as I have, well, you learn to pick a brand name from the writing on the wall. ஏன் இவ்வளோ நேரம் அமைதியா இருக்குன்னு தெரியல. That's her, son, Eleanor Lamb. No matter what you might be feeling right now, this is business. Get that cage open. She's coming with us. இப்போதைக்கு இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ சுற்றி பார்த்துட்டு $66 தான் இருக்கு. பேக் வாங்க முடியும். ஓகே, இங்கெல்லாம் எதுவுமே ஓப்பன் ஆகல. ஸோ டைரக்டா ஆக்டிவேட். ஓகே, சண்டை வருமா? How will she remember us after this moment? I have placed my pieces on the board, as expected, as have you. Is this what she hoped for? Mother and father, locking eyes. Yet still we are blind. Goodbye, Subject Delta. And take heart, for you at least have escaped your legacy. Hurry now! Quarantine chamber's waiting on you. Get in there! எப்படா பண்ண நோத்தி ரூட் அடிக்கல இல்ல You'll see the
hear of me. Look at her, Delta. 10 years, and still she dreams of you. Maybe இது ஷார்ட் மிஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த Do you பாஸ். know why Eleanor brought you here? She wanted a father. So she found a way to restore fight you வரல? in body and mind. ஏன்னா இன்னர் இந்த இந்த டாபிக் இருக்குல்ல அதோட அதுக்கு முன்னாடி இன்னர்னு போட்டு வந்துச்சு. And she has been watching you ever since, exalting your every act as gospel. The girl lying on that bed is no longer my child, nor my life's work. She is a monster, shaped by you alone, just as she has always wanted. 20 seconds remaining. But there is one detail of your mutual bond she failed to account for. Your body was designed to lapse into a coma when her heart ceases to beat. Eleanor, forgive me. நம்பி நான் டாபிக்கை மாத்திருக்கேன். His body is shutting down now, naturally. But if he dies of trauma, he will return elsewhere. Full restraints at all times. No one enters this room until he expires. Bioshock ஒன்ல பயங்கரமா பாஸ் ஃபைட்லாம் பண்ணேன் நான். எங்க ட்ராக் பண்ணிடுது இது? Father, it's me, Eleanor. I'm so sorry. Mother stopped my heart long enough to sever our bond. Staying near me won't stop you from dying now. Or worse. But I can still help you escape. This little sister's brought you something that will allow you to take control of her. Big Daddy. You have taken control of Literature. I know this feels a bit strange, Father, but now you can see through her eyes and tell her where to go. This is how I brought you back without Mother catching on. Now, first, let's get you out of here. Escape the holding. Adam man collect பண்ணனும். Good. Now, inside Mother's office, there's a way to unlock these chambers she's holding us in. Find a way to slip in there. ஓ நம்ம டோர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்ல வென்டிலேட்டர். You're in. There should be a lever in here somewhere. Pull it, and it will unlock our cells. Attention! Augustus Sinclair has been sighted within the facility. He will attempt to reach Subject Delta. All family duties are hereby suspended until he is found. What Mother did to me left me very weak, or I would do this part myself. To save your life, I'm going to have to change. To be like you.
From here, you should be able to locate the pieces of a big sister suit. Please, bring them to me. Eleanor is changing as Delta draws closer. In her sleep, she mutters about having witnessed moments from his journey here. She is beginning to resist the moral conditioning. Eleanor's bond with Delta is turning her from the daughter of the people back into a rebellious child whose voice I do not recognize. Worse, I suspect Eleanor of direct involvement in his return. I fear that to separate them, I may have to take measures for which I will be unable to forgive myself. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்புறம் எடுத்து இந்த பிக்கப்னு காட்டுச்சு. There's a piece of the suit in here, Father. Find the rest and bring them back to me. Eleanor is changing as Delta draws closer. In her sleep, she mutters about having witnessed moments from his journey here. 10 years, Father. Stuck in this fever dream. Mother kept me sedated in order to perfect my mind with Adam. To her, the ideal child is a genius, serving the common good without questioning it. You have saved me from that. I've been quarantined, but Mother's unaware of the extent of my connections to the new little sisters. I don't just empathize with them. I can control them directly. They are my hand. The other sisters are made from me, in part. As they grow up in rapture, I feel it all. When you were with the little ones, they trusted you as their father, because of me. Find 3 big sisters. Mother was right about one thing. I have been watching you, Father, studying the way you have treated others, and now I know who I am. I am free. After everything Mother has done to me, I am alive and sane enough to be curious about the sun. When you rescued my new sisters, I felt every one, and it gave me hope for the first time in years. Now, I will do the same for all the others, starting with this one. We've done it, Father. I'll be there soon. These suits always did make me think of you, Father. I guess I still remember you in shining armor. But now it's my turn to fight for you. Take this plasmid. You can use it to call me to your side in a fight. ஸ்லாட் புரியல. இப்போ இது தேவையில்ல.
மேடம் இப்படிதான் வந்தோம். ஆமாண்ணா வாங்கலாம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. Subject Delta, I know you can hear me. You have stolen my life's work, and with it, my only daughter. But Rapture is the house of monsters. The surface will not have us. And now, we shall be buried as a family, side by side. Oh God, she's going to drop this building into the trench. It's miles deep. We have to find Sinclair. Mother, I'm coming for her. This one died alone and afraid. Stand in our way, and you'll get the same. இதான் கடைசி. இங்க கேதர் வேற நின்னமும் இல்லைன்னா இதான் போயிடணும். It's so hard, boss. Upstairs, Father, quickly. Quickly, Mama. This is Sinclair's lifeboat, Father. Out the window here. It's our only chance of escape. From what I know of Sinclair, he wouldn't just abandon it. Yes, Delta. What of Sinclair? The man who would sell paradise. And where is he now? Warning. A security curfew is now in effect. All cells and bulkheads are sealed until further notice. This facility hangs over an ocean trench, Delta. The family has activated timed charges within its foundations. Surrender before detonation, or we shall fall and be crushed in the abyss below. Mother has locked all of Persephone down, including the gangway leading to the lifeboat. We can reverse it from the holding wing if we hurry. Come on! Use the plasmid if you need me, Father. I'm going to have a look around. Keep your distance! Rusty tumors hiding from the lab. This is an emergency. Subject Delta has escaped. The lab has turned on her own king. Stand and fight.
or the rapture family falls together. Look me in the eye! Fight fair, you bully! At him! This ain't good! Soul, 600! இருக்கான்னு பாக்குறேன். எலக்ட்ரோவா ஏமா போச்சு. இந்த மிஷின் எங்க வந்துச்சு வாங்க. You can hack that door open, Father. Give it a go. ஏய் இதுக்குள்ள போக முடியாதா? We have to get you out of Rapture, Father. It's the only way I can save you now. Looks like Sinclair's been ousted. He wasn't slick enough to avoid the boot this time. But at least it wasn't a firing squad. Lamb proved she's got the ear of the general population down here. So it'd probably be prudent to play along for a while. See where this goes. She says she'll let me keep my little fiefdom here in holding, as long as I agree to help supply her therapy sessions. No qualms there. These sorry buggers could use some rehabilitation. Beginning admission sequence. Don't you recognize Sinclair, Delta? Now he is what you should have been. One final Alpha series, ready to die for the family. As Persephone's former owner, he is the ideal man to put you back in your cage.
Mother's controlling Sinclair, father, and he's got the master key. Catch him! Kid, lamb's in my head. I can't help myself. I have to fight just to talk. Left me my goddamn tongue to torture the bomb codes out of me. She wants me to stop you leaving. I'm sorry. This place is the absolute definition of despair. Here we are, locked away from the outside world, suspended over a pit with no hope of release. And what's our charge? Ryan has no room for differences of opinion in his precious rapture. I hope the whole place comes crashing down around his ears. Eleanor. I know you can hear me. I am inside Sinclair's lifeboat now. Delta cannot reach me here, but you can. You need not die with him. We shall return to the surface together, if you will only step inside and accept your duty. Remember, Eleanor, Mummy loves you. Ah, yes. Mother's testing me. One last game. Fortunately, by now, I'm the world's foremost expert at breaking her rules. I've made my choice, Father, and if needs be, I'll die for it.
I've locked you in here. Lamb's making me dance on her goddamn strings. I can't stop. You're gonna have to break in here and put me down. Wish there was another way, but I'd rather die a man than live like this. God, he's right, Father. Mother's betting you'll die in here, or that I'll abandon you before the bombs detonate. We can't save Sinclair now. We need that key from him. Find the code to the watchtower, or work out a way to draw him out. Son, I built this place and I did rent you out to those plasmid trials up at Fontaine. And now I'm paying for it. Wish I had time to make amends. Take the lifeboat, it's all yours. Just don't leave me like this. I caught a glimpse of the warden entering the code to the tower today. Last two digits were 7 and 3. Didn't catch the rest. Maybe I can just figure it out, trial and error. Wonder how long that'd take. This place is the absolute definition of despair. Here we are, locked away from the outside world, suspended over a pit with no hope of release. And what's our charge? Ryan has no room for differences of opinion in his precious rapture. I hope the whole place comes crashing down around his ears. Good, son. That's half the code. Now find the rest. கோடு வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். பார்த்து கோடு மட்டும் சொல்லிச்சு. Free will, Delta. Eleanor's gift to you. And with each decision, you twisted her into your own image. Sinclair has no such choice. Yet in its absence, he serves the world unerringly. He is now the better man. The Warden's ignored my warnings for far too long. I'm taking this into my own hands. I secured a hack tool to nullify his turrets and subvert the bots. I also figured out the code. It's 2-6. This place is the absolute definition of despair. Here we are, locked away from the outside world, suspended over a pit with no hope of release. And what's our charge? Ryan has no room for differences of opinion in his precious rapture. Sinclair is moving, Father. Try
him down. We need... So long, kid. Now, Father, I'm afraid that ending the lockdown means releasing all the prisoners. So please, be ready before you use that key on the override switch. Lamb's attention seems to have drifted from my prisoners to her daughter. Guess she figures they're irredeemable. Now I got guys clamoring for the next fix of Adam, and I've got to pull teeth to squeeze any out of the good doctor. Guess I'm lucky her treatments kept them too weak to storm the tower, or they'd have my guts for garters. Weapon upgrade, baby. அதான் நான் அப்பமா கேட்டேன். இல்ல அதுக்கு பதிலா வேற என்னமோ கிளிப் சைஸ் வாங்கணும். லான்ச்சர் கிளிப். செகண்டா. This one. Override engaged. Ending security curfew. Sealing security office temporarily. Sinclair died a hero of the Rapture family, Delta. Was he a friend to you, or just a tool? Can you even grasp the difference? And Eleanor, you have chosen Subject Delta over your mother, your people, and the duty of your birth. So be it. You believe this craft will carry Delta to safety, like a spoilt child with a new toy. I have no choice but to take it away. Curfew lifted. All cell blocks open. All bulkhead seals released. Oh no. Mother's turned her attention to the lifeboat. We must go there, now! என்னடா ஒண்ணுமே Every moment tears Eleanor further from me, Delta. Soon, this father obsession will end her. You have left me without want. Before you die, I will take all that you hold dear. Sinclair is just another body in your wake.
பாக்ஸ் வருது பேபி நம்ம. ஆமா. Father, use the plasmid. I can help. I can help him, bro. I was afraid of this. Mother has bombed out the ballast compressors, Father. The lifeboat will be too heavy to launch. Unless... Let me think. I think I can boil away the water and get the lifeboat to rise, but I can't generate that much heat alone. It's time to recruit the rest of Mother's little sisters. We're taking them with us. Head to the pediatric wards. I won't let her take you from me again, Father. Hold on. This is not a sermon. I will offer no insight. Everyone... Mother's people are starting to detonate the charges. We don't have long. Blasphemer! We're almost to the pediatric ward. I expect we'll be fighting our way inside. Just clean this place up and let's talk. When you've cleared them out, I'll need a signal. Push the call button on the window there, and then I'll proceed. I'll wake the children up.
They're stronger than they know. With their help, I should be able to boil off the water and get us all out of here. Go on ahead, Father. I'll free them as quickly as I can, just as you showed me. You are not saving them, Delta. No matter how pure your intent. The surface is not paradise, but perdition. I would sooner see them drown. Look, Father, I know you may not have wanted a daughter, but love is just a chemical. We give it meaning by choice. I will be damned if I let Mother take you away from me again. The plasmid, Father. Just point the way and I'll help you fight. ஏதோ வேணுமா அப்படியே ஸ்கவுட்டா 60 தான் இருக்கு. That's another charge gone. We have to keep moving. If this building falls, we're all dead. Eleanor was to be a composite of all Rapture's genius. The first living utopian, serving the world at large with no regard for herself. To force consciousness on such a being is to tear its wings away. That was your gift to her, Delta. Just as she hoped. You must be very proud. Delta was in top form today. The guards tried to make him take another dose of whatever the hell it is they're pumping into him, and he managed to take on all 4 of them at once. Snapping legs and arms, blood everywhere. They say one of the guys might not even wake up. I wish I could be that free. Steady, Father. Don't let go now. Wake up! Why don't you wake up? I will not lose another patient! All the rolls are get up. Slap low
from God that he strike. Now, one of the girls managed to dart past the nurse today and throw herself over the railing in the lobby. Not certain if she was trying to end her own life or merely escape. But either way, her legs had healed by the time I managed to get down to the first floor where she lay. Now, without proper setting, the rapid healing process had fused her bones back together at odd angles. We had to re-break and set them almost a dozen times, each due to the small window of viability. Now, those children may be immortal, but I can verify they feel pain. Advising Dr. Lamb on higher doses of sedatives to keep this from happening again. This is not a sermon. We're nearing another pediatric ward. It will be guarded, Father. Get ready. You already know. When you've cleared them out, I'll need a signal like before. Push the call button and I'll proceed. Children from us? Yes, we're ready for the ballast tank. I can boil off the water and get us out of here. We must return to the docking platform, Father, now. You granted Eleanor the will to choose. And now, like a plague, she spreads it to those innocents. To be self-aware is a curse, Delta. You are damning them. Down!
I'm stepping inside the ballast tank, Father. Come up to the glass once you're ready for me to begin. There's no going back once we start. You would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Mother will be waiting for you. Here they come, Father! Hold them off until I can bring it to a boil. Nearly boiling. It's boiling! I can help you fight back now! Use the plasmid! I used the plasmid. போட்டு வச்சிரு. I've done it, Father. The ballast water is gone. Release the docking mechanism. The lifeboat is flooded, Father. We have to equalize the pressure in here or the door won't open. Destroy those glass tubes to flood the room. Now, one of the girls managed to dart past the nurse today and throw herself over the railing in the lobby. Not certain if she was trying to end her own
own life or merely escape. Either way, her legs had healed by the time I managed to get down to the first floor where she lay. Now, without proper setting, the rapid healing process had fused her bones back together at odd angles. We had to re-break and set them almost a dozen times, each due to the small window of viability. Now, those children may be immortal, but I can verify they feel pain. Advising Dr. Lamb on higher doses of sedatives to keep this from happening again. இவள கூப்பிடவா? ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடவா? கூப்பிடு. கண்ட்ரோல் பேனல் எடுத்துட்டு மேல We've done it, Father. We're launching. Get to the elevator. Get to the elevator. ஆமா. elevator மட்டும் இருக்கா? The bombs, Father! We're falling! Run! அம்மா எங்க ஓடவும் முடியல. அவன் மட்டும் அவ்வளவு வேகமா ஓடுறா. And then, Father, the rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain.
for you. Mercy was victory. You sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I, and in forgiving, we left the door open for her. The rapture dream is over, but in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. You will always be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. If Utopia is not a place, but a people, then we must choose carefully, for the world is about to change. And in our story, rapture was just the beginning. Yes. Fast open முடியுமா? ஏன் பட்டன் இருக்கா? டவுன் பட்டன் ஆன் பண்றேன். அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணா? So, okay. So, another successful இன்னொரு கேம் வச்சு நிறைய சோலோ கேம்ஸ் முடிச்சுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நியூ சம்டைம் கிரெடிட் ஷோ விடாமல் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் சி அண்ட் ஆக்சுவலி டேக் கேர் ஆஃப் I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank